Annyeonghaseyo. Good afternoon, everyone. My name is Binar Atmaja. I'm from Illuminating Asia, Singapore. It's been an honor for me to to stand here. It's a 7-hour long flight, but Seoul is really wonderful. Well, I believe I'm standing in front of all the experts in here, so that will be rude if I if I just talk about the technical things or anything. So I will start about the sorry, this sorry, which one? Oh, this one. Okay. So I will start about the basic things. Since we are talking about the light movement and how it's transformed the city, so we are talking back about how the light evolving from years to years. Let's start about the sun is one of the source of the light. When the sun is set, nothing we can see. Everything just vanish into the void, everything vanish into the dark. Trees, building disappear. But when we light up, we can see everything. So, but what if the light itself had a second identity? So the first thing is the form of light, which is the visibility. The light gives back what we lose at the night. The nature, architecture, the public space. Without it, the park just like an empty void. But with the light, with the single things, it become alive. So lighting not just illuminate the monument, it also reawaken the things. That's what we do in Illuminating Asia. We lighting up Haupart Villa, one of the biggest cultural park in Singapore. So when we light it up, people can see how big it is, how great it is, how the history behind it. Then we move out in like as infrastructure. As we know, every city has a lamp post. But nowadays, lamppost is no longer just a lamppost. It no longer just a single bulb, but it become the backbone of a city. Every smart city has a smart lamppost. So light as infrastructure make the thing visible become invisible and connect at the same time. Because the lamppost, for now, like Miss Ting mentioned earlier, Singapore already reached like 100% smart lamppost. So it not just lighting up the street, lighting up the building. It's also connect with a CCTV sensor. Sometimes you put a solar panel on it. Sometimes you put advertisement board on it. So the lamppost become the architecture. But sometimes the light itself, when the same lighting that illuminate, it's transferring the data. So it moved to light as a communication. There's a technology called Li-Fi, which is we can transmit the data through the light. Traditionally, light only reveal the object. It's only limited the eyes can see. But communication doesn't stop at what eyes can see. It also what human cannot see, which is the data. For example, this is the case. We can transmit the data through the access point, which is the spatial access point using just similar to the light bulb. So every flicker that lighting up the desk, lighting up your phone, lighting up everything around us, is transmitting the data. You can check our YouTube. We have done a lot of research, a lot of trial. This is from one of the video, maybe like 8 years or 10 years ago. We transferring a YouTube through the light. So we just lighting up YouTube video, YouTube music through the light, and then another receiver just hearing the video. The other one
I already asked for Julian for this picture, by the way. So another one is light as the emotion. Well, the light tells the stories. It creates the mood. It's a flow. It's give us the rhythm to express our emotion. For example, this one is from the Lantern Festival. So when we express our happiness, we lighting up the sky. Well, sometimes it's just go down and burn the trees, but never mind. So and the other one, this is the lighting festival from Lyon, which is they express. So light don't just only illuminate, but also awaken the memory and identity. The next is light as intelligence. This is more advanced of the form of light. Well, while the lighting not only shaping how we see, but nowadays lighting also protecting us, how we live safe after the dark. Falls can happen quickly, and for seniors, they can be dangerous when no one is around. What if you could detect the danger before it happens? HeatSig detects changes in heat that can signal an accident before it's too late. When a fall occurs, HeatSig picks up on abnormal heat and sends an alert right to your phone. Instant alerts give you the peace of mind to act quickly, even when you're not there. With HeatSig, your family can enjoy peace of mind, knowing that safety is always a priority. Protect your loved ones and create a safer home for everyone. Get HeatSig today. How I turn back? Sorry, this. So that's one of the technology that we develop right now. It's a heat sink. So can you imagine that there is 90,000 CCTV around Singapore for now? Almost 110,000 smart lampposts for now in Singapore. But there is an area that we cannot put CCTV on it. So with the heat sink, with the help of lighting, we can developing and solve that issue, which means we can install it on the changing room, we can install it on the hospital, we can install it on the mall, we can install it on your parents' room, on the kitchen, on a private area, which is CCTV not allowed. So then, light can sense the heat map, detect the emergency, and protect the citizen at the same time. So the case study in here is when your parents falling down on the bedroom, and then nobody just came over, nobody know, they are lying down like 30 minutes, because nobody know, right? But with the heat, you just got the notification, somebody lying on the ground with the maybe temperature 40, 45. Yeah, maybe 40. So then you got the notification. Oh yeah, so that's with the help of the light. We cannot put the CCTV on the bedroom, right? So, but we can put the lighting on the bedroom. Same goes to the kitchen. We can put the light on the kitchen and detect whenever there is temperature above 100 degree, which is maybe the boiling things, maybe you forgot to turn off your stove or anything, then it can remind you there is 100 Celsius for 30 minutes. Oh, we're staying, and then I just call home. Oh, you forget to turn off the stove? Oh, yeah, yeah. So that's the study case to solve that issue. So then, that's bring us to what Illuminating Asia do. For every layer of the form of light, we're reaching from the
refilling the object, reawaken the history, setting up the building. It's a luxury. It's from Cheolhee house. Protecting the citizen. When you are walking on the street and then you're just lying around for 5 minutes without helping off the police. So, because nobody like watching the screen all the time, 24 hours watching the screen. But with the help of notification, somebody just lying on the street, you can get the faster response. And that's all bring us here to Seoul. One of the advance in technology. It's also become one of the mentioned in UNESCO that where the technology, harmony, culture, and innovation living in harmony. So the next question for the future is where the lighting is acting up through the symbol of progress. It's sensing, guiding, transmitting through information. Where the light is become a language, then the next question for the future is not just what can light can help see, but what can light speak to us. Thank you so much. My name is Binar Atmaja. Thank you very much. Thank you once again for our second presentation from the second city. And then moving on to our third presentation, it's Beijing. The presentation is titled Regional Identity and Future Orientation of Urban Architecture. I'd like to invite Ms. Li Hui, the CEO and co-founder of Beijing Pro Lighting Design, up to the stage with a big round of applause. Good afternoon, everyone. I'm Li Hui, come from Pro Lighting, Beijing, China. This is a topic I'm sharing today, locality and futurism, and the architectural lighting of Chongqing Science Auditorium. The theme of this year, Specialization City Lighting Conferences. Sorry, I forgot this one. No? Okay, sorry. Lighting up the city, shaping culture, innovation, and identity. Here are two pictures. On the left is Chongqing Referral City, completed in 2020. And on the right is Chongqing Hongyadong, reconstructed in 2006. Both are results of, no. Cannot back. Come back. Okay, sorry. Both are results of lighting up the city. And the lighting designs aim to shape culture through lighting. Now, trust your intuition to answer two questions. First, which gives you the deepest impression of Chongqing's night view? Second, which would you choose to take a photo with? Since we don't have time for on-site voting, I'll show another way. I use the same search engine and keyword structure and go to screenshots. For Raffles City, no photos visit as the background. For Hongyadong, many people take photos visit as the background.
This reveals two contradictions. First, the inaccuracy of cultural shaping even with professional lighting. Some projects fail to gain wide recognition. Second, neglect of identity, lighting innovation loses its appeal and value. From this, we get urban lighting inspiration, light up the city to shape culture, innovate to meet the demand for identity. The following case is our practice of this inspiration. In this project, cultural shaping and identity are embodied in the design of locality and futurism. Locality, it consists of two aspects: dialoguing with and integrating into the environment, and interpreting local culture through architectural metaphors. Dialoguing and integration with the environment. First, let's look at the project's environment. Urban level. It's in Chongqing, Western Sun City, a new development area in Western Chongqing. Regional level is at the northwest of two major urban road intersections. Project level, the building stands on the highland. Based on this, we positioned it as a regional landmark, but its large volume conflicts with the surroundings, making it abrupt. So our first lighting goal is to reduce this conflict and integrate it into the environment. We subvert the surrounding lighting environment and then established the appropriate brightness range for the building and its surrounding landscape. This ensures its eye-catching as a landmark while blending naturally into the surroundings. We also considered future surrounding lighting. The main building's maximum brightness, 30 candela per square meters, meets the standards for city center landmarks. This is the complete effect. Interpretation of local culture, architectural metaphor. A building's vitality comes from local culture. Integrating it to arouse resonance is the hardest part of lighting design. Chongqing has little sunshine, yet the architect designed a huge golden light collecting hole. We persuaded the architect to create 48 holes in the inner wall of the main aperture and console lamps inside. At night, light shines out, filling the hole with golden light. Chongqing is mountainous. The continuous mountains from the building's background from any angle. No special lighting was needed. The building's mountain-like outline forms a contrast between the virtual and the real, with the distant black mountains. Chongqing is foggy. The architect used a parametric texture to wrap the building, mimicking foggy. Okay. We adjust 5 texture tabs and created slots to install lamps. Over 25,000 lamps are blended into the building. At night, light shines from gaps.
Computer-controlled pixelated lamps make light look like a resin foggy surrounding the building. Chongqing has much water and many bridges. The building's east-west passage is arc-shaped like a bridge. We illuminated it to mimic a bridge. We focused on the arc and lit both sides of the internal arc array, making the bridge metaphor more tangible. Through these designs, the cold building facade becomes following a mountain city mist, and the people's interaction with it is full of exploration fun. Futurism, it consists of two aspects, the exploration and the shaping of architectural form, and the focus on people's participation. Exploration and shaping of architectural form. Chongqing Science Auditorium is 324 meters from north to south, 281 meters from east to west, 53.6 meters high. It's a large volume. It's like a futuristic sculpture. The silver matter skin as a sense of technology. We used 4000 K cool white light to illuminate the building. Its silver matter skin reflects the light, making the entire structure appear to glow. To enhance its sculpture sense, we lit its turning surfaces and gray spaces, creating a clear light and dark contrast and a sense of volume. This deconstructive design gives it a charming, complex character. In its futuristic look, it contains strong Oriental metaphors, a heavy round, also square layout, a symmetrical facade. Ordered colonnades and walls, these hidden features are shown via lighting. When walk through the building and switching between futuristic and Oriental spaces, visitors will feel as if they are jumping between different eras. Focus on people's participation. People are the start and the end of all designs, especially for lighting. The space under the source light collecting hall is a stage. We designed a time-themed interaction. When no one is nearby, the ground circle has faint light. When someone stands on it, light brightens, and the ceiling beam wraps the person. When they leave, the beam disappears, and the circle's light fades. Can you play the video? I want to play the video. Yeah. Okay. Okay. No problem. Okay. Thank you. The space under the east-west passage is like water under a bridge. 546 LED points in the metal plate of the arch roof provide 3 to 15 lux of ground light, which is soft enough for rest.
When people walk below, the LED points flicker with the steps, like sunlight dappling on water and shining under the bridge. We hope these designs attract more people to get unique, deep experiences. Ultimately, we want this lighting sense to help people find real identity. That's all for my sharing. In the Chongqing Science Auditorium project, we took locality and futurism as the core of lighting design. We tried to solve two common urban lighting contradictions: lighting up the city vs shaping culture, innovation vs identity. If our work inspires your design thinking, we'll be very excited. Finally, thank you to SAULC for this sharing opportunity. And thank you to all of you for your patience. Thank you. 감사합니다. Thank you very much. We have seen a presentation and a case presentation from Beijing. And now moving on to a domestic case. I would like to hear a case from Incheon from Republic of Korea. It will be on the revitalizing nighttime tourism through the development of night attractions. I would like to invite Director Cheolhee Lim of the Creative City Support Division, Incheon Metropolitan City. Please give a big round of applause. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 제가 마지막은 아니죠? 네. 마지막까지 기다리신 분들께 감사드리려고 그러는데 다행히 마지막은 아닌 것 같습니다. 저는 우리 루시 총회 또 특히 아시아 조명 컨퍼런스의 단골 손님이긴 한데 좀 이렇게 맨날 이렇게 많이 준비도 못하고 또 저희가 가입을 좀 해야 되는데 가입도 못하고 그래서 루시에도 죄송한 마음이고 또 내년에는 꼭 가입하려고 지금 노력하고 있습니다. 그리고 또 우리 서울시에서 매년 이렇게 많은 또 좋은 준비를 해주셔서 저희가 많이 배우고 있습니다. 또 특히 올해 많이 배운 것 같습니다. 어제 오늘 제가 이틀 다 참석을 했는데 좋은 분들 또 전문가분들한테 많은 걸 배우고 그동안 또 배웠던 것들을 인천에서 어떻게 했는지 간단하게 소개해드리면서 인천 사례 발표 시작하겠습니다. 저희 인천은 저는 우선 송도, 영종, 청라로 대표되는 우리나라 최초의 인천 경제자유구역을 개발하는데 한 8년 정도 담당을 했었고요. 또 인천시청으로 옮겨서 인천시 전체에 대한 도시 디자인, 경관 디자인, 또 야간 명소 이런 부분들을 빛의 디자인, 야간 경관 디자인 등을 담당을 했습니다. 초창기에는 제가 건축 도시는 전공을 했지만 디자인이나 특히 조명에 대한 부분은 조금 문외한이라서 많은 전문가분들의 도움을 받았지만 그야말로 좀 밝히고 또 주목받고 하는 데 이제 집중을 했다 그러면 최근에는 좀 시민들이나 수요자들의 입장을 이렇게 좀 따라가려고 노력하고 있습니다. 여기서 보시는 것처럼 그런 과거에 그냥 단순히 바라보기만 했던 조명에서 좀 벗어나서 수요자 입장에서 또는 즐기는 사람들 입장에서 어떤 게 필요한가를 연구를 했습니다. 저희가 한 7년 동안의 과정을 간단하게 보여드릴 건데요. 7년 전에 인천의 야간 경관 마스터 플랜을 마련을 했고 그 마스터 플랜에는 기존의 야간 경관 지침이나 조명 가이드라인, 빛공해 방지 이런 정도였다면 여기에다가는 시민들이 즐기고 또 방문객들이 다시 한번 오고 싶어하는 명소들을 한번 만들어봤습니다. 그래서 당연히 수요 조사를 했고 인천 시민들과 함께 공청회를 통해서 시민들이 여기 한번 또 갔으면 또 방문객들이 다시 한번 왔으면 하는 장소를 정해서 인천시 야간 경관 10대 명소를 선정을 했습니다.
동네 어떤 뭐 그냥 산책 놀이터로 전락했던 과거에는 아주 시민들이 많이 찾았었지만 슬럼화됐던 이런 수봉공원이라는 곳을 이런 빛과 또 인터랙티브 미디어 아트 이런 것들을 통해서 적절한 예산으로 이제 가미했더니 여기에 많은 시민들이 찾고 또 지역 경제도 활성화되는 것을 저희들이 체험을 했습니다. 그래서 여기에 대한 성공을 기반으로 해서 다른 명소들에 또 도전을 했고요. 또 인천시청입니다. 인천시청도 이렇게 미디어 아트와 또 그냥 단순한 미디어 아트가 아니라 저희 10대 명소는 조명은 조명대로 또 어두운 공간은 밝히고 또 시민들이 즐길 수 있는 것을 미디어 아트를 수용하되 단순한 축제가 아니라 1년 365일 조명이 켜지고 또 컨텐츠가 바뀌고 이런 것들을 지금 열심히 노력하고 있습니다. 그리고 이게 기네스북에도 오른 인천이 항만 도시잖아요. 해안에 이제 여러 곡물 사일로가 있는데 세계에서 가장 큰 벽화입니다. 그 벽화에다가 또 야간 조명과 미디어 아트를 또 지금 접목해서 운영을 하고 있습니다. 그리고 인천이 전국에서 가장 급성장한 도시고 항만과 공항을 가지고 있지만 예전에 개발했던 항만들이 슬럼화돼서 이 슬럼화된 항만을 찾지 않고 있어요. 그래서 그런 항만들을 또 작은 부두나 항구들을 이렇게 빛으로 다시 만들고 있습니다. 즉 도시 부서에서 또 건축 부서에서도 하지만 저희 디자인 부서에서도 이런 빛을 통해서 도시 재생이나 지역 재생, 원도심 활성화에 이바지하고 있습니다. 또 이건 시간이 없으니까 넘어가겠습니다만 해안을 가로막고 있는 철강 회사의 옹벽을 활용해서 또 미디어 아트도 운영을 하고 있고요. 또 구도심, 원도심은 너무나 오래된 건축물들이 많은데 그럼에도 불구하고 역사적 또는 건축적 가치가 있는 건물들이 있습니다. 그래서 그런 부분들을 발굴해서 밤을 밝히고 이렇게 볼거리를 제공했더니 많은 시민들이 찾고 다시 몇십 년 만에 또 시민들이 찾는 명소로 바뀌어 가고 있습니다. 인천문화예술회관입니다. 또 잘 아시다시피 송도는 경제자격 개발과 함께 세계가 부러워하는 미래 도시로 활성화되고 있지만 그 안에서도 숨은 보석들이 있는데 조금 부족한 부분들이 최초의 서구식 도시계획으로 이제 개발을 하다 보니까 오늘 주제가 있었습니다만은 인간 중심의 공공 디자인이나 그런 디테일한 스케일 디자인이 좀 부족해서 그런 부분들을 가미해서 저희들이 빛의 디자인도 적용을 했고 원도심 디자인이 오히려 신도시 개발에 상대적으로 박탈감을 가지고 있는 원도심 주민들을 위로하려고 시작했던 이 조명 사업이 오히려 이제 원도심에 각광을 받으니까 또 오히려 신도시에서도 10대 명소를 새로 발굴해서 운영을 하고 있습니다. 뒤에 또 간단하게 소개해드리겠습니다. 또 인천하면 월미도 수도권에서 가장 가까운 수변 관광 도시고 해변인데 야간에도 찾아서 저희 야간 명소화 프로젝트가 전체가 그렇습니다만은 주간에만 오지 말고 주간에 왔다가 야간도 즐기고 또 1박 2일 또 해서 지역 경제 활성화도 하면 어떨까 그런 차원으로 지금 확대를 하고 있고 제가 한 140년 전에 우리나라에서 최초로 만든 서구식 공원인데 여기도 오래된 공원이다 보니까 슬럼화됐어요. 그래서 빛으로 다시 여기를 좀 활성화시키려고 최근에 준공을 했습니다. 인천 자유공원하고 한민수교 100주년 기념탑, 차이나타운 입구 등등이 되겠습니다. 그리고 여기는 또 수도권에서 가장 번화한 소래포구 어시장인데 낮에는 왁자지껄한데 밤에 좀 한산해서 밤에도 이렇게 즐길거리 볼거리를 좀 이 정도면 만들어놨습니다. 그리고 우리 대한민국도 여러 가지 전쟁의 상처를 안았지만 그중에 인천이 여러 가지 전쟁의 상처를 안고 있습니다. 그걸 또 승화시킨 또 격전지이기도 하고 인천 상륙작전이라는 그야말로 기적 같은 전쟁의 역사를 통해서 우리 대한민국이 지금 평화를 이루고 있는데요. 올해가 75주년입니다. 그래서
인천 상주작전도 노르망디 상주작전처럼 세계적인 전쟁과 또 평화의 기념관으로 만들고자 저희가 인천 상주작전 기념관을 만든 지가 한 거의 40년 됐는데 여기도 슬럼화됐습니다. 그래서 이런 비치로 재생을 하고 있습니다. 다시 한번 말씀을 드리면 주간에 재생하기에는 돈이 어마어마하게 많이 들더라고요. 그래서 조금 꼼수를 써서 비치로 하니까 아까 뭐 예산 말씀도 하셨지만 주간에 들어가는 돈에 비하면 상당히 적은 예산으로 가성비 있는 재생 프로젝트인 것 같습니다. 그리고 거기에는 어제 오늘의 주제인 지속 가능성 또 시민 참여 이런 것들이 중요하다고 저희들도 느껴서 많은 전문가들과 함께 시민 공모전도 하고 또 지역 대학생들 참여하는 프로젝트들도 많이 하고 있습니다. 또 환경 문제나 친환경에 대한 것들도 저희들이 좀 이슈로 다뤄서 저희가 에너지만 소비하지 않고 또 그런 문제들도 같이 고민한다고 그래서 세계적인 그런 친환경 작가나 또 전문가들 초청해서 열심히 좀 준비하고 있습니다. 저희가 작년에도 소개해드렸는데 이러한 움직임들이 그래도 국가에서 인정을 받아서 문화체육관광부 또 한국관광공사에서 선정한 국제 명소형 야간 관광 특화 도시로 우리 인천이 처음으로 선정이 됐습니다. 그게 벌써 4년 전이고요. 올해가 마지막 해입니다. 그래서 그러한 앞에서 보여드렸던 성과를 인정받아서 2022년도에 국비 56억을 받아서 이거를 지역 야간 관광 콘텐츠랑 엮어보자라고 제안을 해서 이렇게 시작을 했고 목표로는 새로운 관광객을 한 110만 명, 또 소비 지출을 한 770억 정도 한번 얻어보자 했는데 오히려 그걸 초과한 이러한 126만 명, 928억 원, 또 593개소의 지역 협력 사업들을 좀 발굴했습니다. 그동안 해왔던 과정들이고요. 특히 이제 야간 관광 축제나 콘텐츠들이 대부분 단발성이거나 이렇게 떨어졌던 것들을 이런 야간 명소 프로젝트랑 연계해서 1년 360일 끊이지 않고 이렇게 연결되도록 그렇게 진행을 했고요. 또 우리 인천이 정서진으로 노을, 석양이 유명합니다. 그래서 그런 것들도 야간 명소와 함께 연계시키고 이벤트도 하고 여러 가지 홍보를 해왔습니다. 다행히 시민들께도 또 방문객들한테도 많은 호평을 얻고 있고 또 지역 특화 콘텐츠나 경관 조성 프로젝트랑 연결하고 있습니다. 많이 보셨던 프로젝트일 텐데 저희들이 이러한 것들을 좀 잘 담아서 앞으로 내년에는 더욱더 지속 가능한 그러면서 더 시민들이나 관광객들, 방문객들에게 이렇게 호응받을 수 있는 프로젝트로 연결하고자 합니다. 그동안 해왔던 프로젝트들 간단하게 사진으로 보시는 거고요. 상당히 그래도 볼거리가 좀 볼만한 게 있죠. 한번 언제든지 오시고 연락 주시면 제가 안내해드리겠습니다. 지역 상품도 또 관광객도 유치하고 지역 축제들하고도 연결하고 이렇게 하고 있습니다. 우리 인천은 바로 11월 13일 날 다음 달에 디자인 창의도시 선언을 합니다. 그래서 앞서 말씀하셨지만 유네스코가 지향하는 지속가능한 디자인 도시를 만들려고 노력하고 있습니다. 야간 디자인도 인천의 밤의 디자인도 여러 전문가들과 함께 루시와 함께 또 앞서가는 국내 도시들과 함께 하겠습니다. 많이 도와주십시오. 감사합니다. Thank you very much. Thank you once again. It was our fourth presentation from Incheon, Korea. And finally, this is our last case presentation, also from domestic, Busan, Republic of Korea. I would like to invite our officer Jae-Hoon at the Design Urban Policy Division, Future Design Headquarters of Busan Metropolitan City. Please welcome him with a big round of applause. 네, 안녕하십니까. 마지막 발표를 맡게 된 부산시청 디자인도시 정책 담당관 지재훈입니다. 네. 저는 오늘 발표를 과거에 부산시가 해왔던 것보다는 지금 하고 있는 프로젝트에 좀 봐서 두 개의 프로젝트, 부산항대교 조명 특화 사업하고 해안 경관 조명 디자인 사업에 대한 내용을 좀 말씀을 드리려 합니다. 근데 이에 앞서
저희가 제목 보시는 것처럼 2028년 세계 디자인 수도로 이번에 선정이 좀 됐거든요. 그래서 간단한 소개 드리고 그 다음에 하겠습니다. 저희가 많은 분들이 이제 좋은 메시지를 주셨는데요. We would like to congratulate you on being named World Design Capital 2028. We invite you to rethink the concept of we and to set new impulses for Asia, for the world, and for all those who believe in the power of design and democracy. United together and with great anticipation for Busan 2028, we say congratulations and let's embark on a bright future through design. As president of the World Design Organization, I send warm greetings and congratulations to Mayor Park, the entire design team, and to the citizens of the city of Busan. As chair of the selection committee, I can say with confidence that this year's competition was of the very highest caliber. Busan's bid stood out for its vision of an inclusive city, engaged design, demonstrating how design can drive sustainability, resilience, and community participation. We look forward to the whole world joining you on this exciting journey as Busan becomes World Design Capital 2028. Warm greetings to the Mayor, citizen of Busan, and the design community. Heartfelt congratulations to Busan on being selected as the future World Design Capital. As the next president of World Design Organization, I look forward to seeing Busan showcase how design can improve urban life, sustainability, and inclusivity. Looking forward to celebrating together in Busan as World Design Capital. Thank you very much. 예, 여기서 WDC란 월드 디자인 캐피탈의 약자로서 WDO, 캐나다 몬트리올에 소재하고 있죠. 세계 디자인 기구가 디자인을 통해 도시와 시민의 삶 향상에 기여하는 국제적 모범 도시에 2년마다 선정하는 것을 의미합니다. 보시면 2008년 토리노를 시작으로 해서 저희가 11번째 부산이 그 디자인 수도로 선정이 됐고, 보시면은 여기 서울이 2010년에 됐었지 않습니까? 그때 당시 그 서울의 도시 디자인 브랜드의 가치가 한 2,800억 정도 올랐다는 일단 기사를 본 적이 있습니다. 이에 저 WDC 선정 배경으로는 디자인, 문화, 인프라, 디자인의 사회적 역할, 시민 참여 성숙도와 지표 개발, 사회 문제 해결에 대한 부분에서 요 앞에 세 가지 부분들, 시민 참여 성숙도까지가 가장 많은 점수를 받았다 판단이 좀 됐고요. 그다음에 저희 그 부산시는 구군들로 하여금 전담 디자인 조직을 좀 신설을 좀 할 계획이 있습니다. 그리고 사회 문제를 도시 디자인으로 해결할 계획인데요. 특히 지금 빛의 도시빛 환경에 있어서는 도시에 미치는 영향이 상당히 크다 보니까 여기 계신 도시빛 전문가분들과 또 루시와 함께해서 이런 부분들을 좀 해결해 나갈 계획에 있습니다. 그래서 모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인이라는 어떤 슬로건 아래 모든 시민이 디자인의 주체가 되어 활기찬 도시를 만들 계획에 있습니다. 그 일환으로 저희가 엊그저께죠, 이틀 전에 막 끝낸 그 부산시 홍보 영상이 하나 있어요. 이거 보면서 잠깐 설명을 좀 드리겠습니다. 저희가 지금 MZ세대 타겟으로 한번 만들어봤어요. 요즘 키디안이라고, 카디안? 예, 많이 좀 유행이지 않습니까? 그런 측면에 있어서 이거를 학생들이 인공지능으로 좀 만든 작품입니다. 예, 부산시의 과거, 현재, 미래를 상징하고 있고요. 모든 배경은 부산시가 좀 되고 있고, 이 색상, 모든 것들이 부산시의 색깔을 반영하고 있습니다. 학생들이 만들었다고 하기에는 믿지 못할 만큼 퀄리티가 상당히 좋은데요. 부산에 오시게 되면 이 영상을 쭉 보실 수 있습니다. 인공지능을 따라서 상당히 많은 컨텐츠가 디벨롭 될 거라 생각을 하고 있고요. 아까 인공지능 부분 설명해 주셨지 않습니까? 그것처럼 우리에게는 상당히 컨텐츠에 대한 가능성이 열려 있다는 부분을 저희는 확인할 수가 있었습니다. 좀 약간 좀 키대한이 좀 생각이 나기도 하고요.
미디어 파사드에 대한 콘텐츠로서 많이 활용될 거라 기대하고 있습니다. 부산 홍보 여기까지 하고요. 예. 아 예. 예, 이제 저희 그 사례 본 발표를 좀 하도록 하겠습니다. 부산항대교 조명 특화 사업이다 보니까 약간 빛이 좀 과할 수 있긴 합니다만 이런 부분들은 좀 디벨롭을 전체적으로 좀 컨트롤할 계획이 있습니다. 부산에는 7개의 가장 큰 거대 그 교량이 있습니다. 그걸 저희는 세븐 브리지라고 부르는데요. 그 중에 부산항대교는 부산 해양 관문에 위치하고 있죠. 그렇기 때문에 해양 문화지구 경관의 거점으로 조성을 하려고 하고 있습니다. 보시는 바와 같이 이 부분 사업 대상지가 있으면 안쪽으로 들어가는, 레이저가 안 나오긴 하는데요, 안쪽으로 들어가는 어떤 관문의 역할을 좀 하고 있고, 약간 좀 가까이서 보게 되면 이 부산항대교입니다. 안쪽으로 들어가면서 수많은 조망점이 좀 이렇게 보이는 모습을 확인해 볼 수가 있습니다. 그럼 다양한 조망점을 분석해서 어떤 조명 쪽에서 차별화된 경관 조명의 방법을 여러모로 좀 검토를 좀 해봤는데요. 어떤 교량의 구조적 특징을 봤었을 때 사장교로서 1.1km에다가 옆에 접속교 1.6km, 그 다음에 영도 접속고 600m까지 하면 3km에 달하는 거대 교량에 해당됩니다. 그래서 저희는 바다 위 펼쳐지는 빛의 오페라라는 컨셉으로 음악과 빛의 하모니로 탄생하는 해양도시 부산의 새로운 상징으로 기대를 좀 하고 있습니다. 컨셉은 당연히 환영의 빛, 부산의 빛, 도전의 빛으로 좀 볼 수 있는데요. 그래서 전체적인 아까 말씀드린 WDO의 어떤 그런 컨셉의 어떤 하나의 사업의 일환으로서 빛이 항해라는 큰 컨셉으로 좀 영상을 좀 제작해 보았습니다. 한번 같이 보시죠. 부산을 상징하는 부산 시화와 시조. 총 52개의 서치라이트를 쓸 계획이 있습니다. 지금 아직 계획 중이긴 한데요. 많은 분들이 아마 홍콩의 그 비치 오케스트라가 아마 생각이 나실 겁니다. 비치 왈츠, 비치 군무 등 다양한 무빙 라이트 움직임과 음악과의 조화를 저희 컨셉으로 잡았고요. 분명히 홍콩의 비치 오케스트라 좀 다른 약간 특징적인 것을 저희는 생각을 하고 있습니다. 두 번째 시나리오는 부산의 열정을 좀 담아봤습니다. 프로젝트를 진행하면서 가장 힘든 것은 그 항공청하와 어떤 이 안전성의 부분에서 지금 체크하는 부분들이 가장 어려운 부분인데요. 아직도 지금 승인 중에 있습니다. 꽃을 상징하는 빛의 형태, 부산의 갈매기를 상징하는 빛의 형태. 마치 이 표현은 마치 갈매기가 비상하는 듯한 어떤 그런 느낌들을 좀 보여주고 있고요. 시나리오 3 마지막 도전의 빛, 오늘 도항의 빛으로서 부산의 나아가고자 하는 그런 어떤 마음을 상징하고 있습니다. 북한 글로벌 해양 허브 도시로서의 부산의 이미지를 빛으로 보여주고 있습니다. 아까 잠깐 소개드렸던 것처럼 요 지금 부산항 안쪽 밑으로 많은 유람선과 선박들, 그 다음에 주변에 많은 360도의 조망점이 있는데요.
그 부분 역시 들어오면서 부산의 관문이지 않습니까? 다양한 영상을 통해서 환영의 의미를 보여주는 프로젝팅 이미지를 선사하고 있습니다. 요즘엔 프로젝터가 한 5만 원씩급이 나와가지고요. 한번 테스트를 해봤는데 밝기가 상당히 잘 나오는 것을 직접 확인해 볼 수가 있었습니다. 자, 그래서 보시는 바와 같이 저희 부산의 부산항대교의 어떠한 빛은 음악과의 조화고요. 그 홍콩의 오케스트라 같은 경우는 강 반대편에서 스피커를 통해서만 연주를 듣지 않습니까? 이미 그 프로젝트는 20년 전이고요. 하지만 저희 부산시에서는 개별 기기 기반 음악 서비스 플랫폼을 좀 구축해서 어떤 조망점에서 본다 하더라도 이 부산항의 연출이 있는 부분이면 음악과 함께 즐길 수 있는 새로운 기술을 좀 준비하고 있습니다. 자, 두 번째는 해안 경관 디자인 사업 사례 발표가 되겠는데요. 지리적 위치로 봤었을 땐 보시는 데가 송도 그 해양 그 해수욕장이 되고요. 요 끝나는 지점부터의 해안 산책로가 지질 안반공원 한 1.2km 구간이 되겠습니다. 이 부분은 안반이 상당히 아름답게 조성이 되어 있어서 요 송도 케이블카 너무 유명하죠. 까지 조성돼서 전체적인 조망점이 상당히 좋은. 그다음에 중거리로 봤을 때는 흰몰 여망대와 전망대와 남항대교, 천마산 전망대가 있어서 꼭 빛이 특화가 필요한 어떤 공간이라고 보실 수가 있고요. 이렇게 다양한 사업을 지금 저희가 좀 준비하고 있는데 이걸 다 설명드리려면은 또 다른 1시간이 필요합니다. 진짜 마지막 거기라 그렇게 하면 좀 안 될 것 같고 해서 영상으로 좀 준비해봤습니다. 조금 이게 시작 단계라 빛이 좀 과해 보일 수 있긴 해요. 그렇긴 한데 실제로 사업이 진행되게 되면은 빛을 좀 줄일 겁니다. 예, 평상시에는 웜화이트 따뜻한 빛으로 전체적인 해안 절벽의 아름다움을 표현하고 있고요. 이 아름다운 절벽을 3D로 부표현하기 조금 다소 무리가 좀 있었습니다. 특정 시간대에는 이와 같이 부산의 상징적인 색깔이 부드럽게 이 암벽, 지질 암벽 부분을 비추고 있습니다. 그리고 1.2km 구간 사람들이 방문객 산책하는 기간이 전혀 지루하지 않도록 요소에 다양한 빛의 요소들을 추가를 좀 해줬고요. 이 촛대바위라든가 이러한 해안 절벽 부분은 저희가 레이저라든지 특히 일상에서 보기 어려운 블랙라이트를 좀 생각했습니다. 절벽 조명으로서는 아마 1.2km면은 아마 국내에서도 흔치 않은 사례라고 생각이 됩니다. 한번 쭉 걸어봤었을 때 한번 쭉 카메라를 같이 따라가 봤습니다. 초기에는 스텝라이트라든지 어떤 목적에 대한 조명을 많이 생각을 했었었는데 아무래도 전체 원거리 뷰를 좀 생각을 하다 보니까 측면 부분에 컬러에 대한 부분을 생각하지 않을 수가 없었고요. 전체적인 어떤 기본적인 빛의 패턴의 형태는 옆에 암벽의 따뜻한 웜화이트의 간접 조명으로서 최소의 걷기 쾌적한 빛의 밝기가 확보되는 것을 확인할 수가 있었습니다. 중간중간에 이 절벽 부분에는 프로젝터 3만원씩에서 5만원씩을 좀 활용을 해서 다양히 실질적으로 볼 수 없었던 다양한 콘텐츠 부분들을 생각을 좀 해왔고요. 보시면은 중간중간 교량이 있습니다. 어떤 공간과 공간을 이어준다 라는 어떤 측면에 있어서 그 의미를 최대한 빛으로 부각시켜 보았습니다. 물론 모든 색상은 부산의 상징적인 색깔이 주를 이루고 있고요. 아마 아실 겁니다. 마젠타와 사이안빛의 조화, 그리고 충분한 레이저 효과를 좀 많이 좀 활용을 좀 했고요. 한 30분 정도의 어떤 거리가 되긴 하는데 어떻게 하면은 그분들이 이 산책로를 걷는데 지루하지 않을까라는 부분에 전체적 포커스를 좀 두었습니다. 예, 거의 다 왔습니다. 실제 밤에 어떻게 하면 사람들이 낮에 보지 못했던 일단 낯설게 하기,
밤에는 뭔가 주변에 보지 못했던 낯설게 하는 부분들을 아까 콘텐츠, 특히 AI 기술을 통한 어떤 콘텐츠를 최대한 활용하는 것을 저희 부산시는 고려를 하고 있습니다. 지금 매핑으로 보셨을 때는 폭포가 떨어지는데 이 암벽 하나하나에 매핑을 해서 그 사이로 물이 떨어지는 듯한 실감이 나는 어떤 콘텐츠로 좀 계획을 좀 하고 있고요. 이렇게 해서 전체적으로 한번 좀 영상을 좀 보았습니다. 예, 그렇게 해서 저희 부산시는 일단 사회의 약자를 포용하고 그다음에 규제문을 열어서 창의적 건축 실현을 하며 지금 본 발표와 마찬가지로 경관 개선으로 야간 관광을 활성화하려고 합니다. 그리고 도시 비우기와 부산 거리 조성, 그래서 공공 디자인 개선을 하여 세계적 수준의 품격 있는 도시로 디자인할 계획에 있습니다. 결국 디자인으로 도시의 삶의 방식을 설계하는 도전과 혁신의 도시가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. It was Officer Jae-Hoon from Busan Metropolitan City, and we've just heard 5 fascinating city presentations, mostly on the case presentations, each showcasing unique and inspiring examples from different parts of the world. I personally think that it was very inspiring how cities were embracing innovation for a better future and for all the people. And it has been a truly meaningful journey